Kama vile nilikwambia hapo awali kwamba leo tutakuwa na William Kabogo himself. Huyu ni party leader Tujibebe wa Kenya Party. William Kabogo amesema kwamba yuko safarini kivyake, yani katika hili gari lake yuko peke yake, hana mtu yote. Lakini historia ilitoka upande gani? William Kabogo kidogo tuseme huu mwaka vile event zake vile zilikuwepo, kidogo alionyesha ni kana kwamba yuko Azimio, kidogo yuko upande wa ANC, kidogo akaruka upande wa Kenya Kwanza na kuruka pale katika upande wa Kenya Kwanza. Lakini kufikia hivi sasa William Kabogo anakuambia, jamani, mimi siko Kenya Kwanza tena, bali niko kivyangu kuania hiki kiti cha Kiambu County. Tuko naye katika studio za Radio Maisha. Mheshimiwa, karibu sana. Naam, shukran kwa kunialika. Ndio. Nashukuru. Nataka niwasalimie wasikilizaji wa Radio Maisha. Ndio. Na tukange jayo iliyopita Sindwele baba. Umesikia unitaja nimetoka sijui wapi. Sijawahi kuwa ANC. Kuna wakati mheshimiwa nimekuona sana ukifuatana na Mdavadi. Tulikuwa tunazungumza na Mdavadi, okay, na viongozi wengine. Kulikuwa sisi tumetoka upande wa mlima. Okay. Ilikuwa inaitwa Mount Kenya Unity Forum. Tukifikiria we can make a third force. Okay. Lakini ujuavyo mambo ya mlima inakuanga divide. Ndio. Divide as much as you can. Ndio. Kuzuia sisi kushikana. Sababu tukishikana ni lethal. Lethal missile. Okay. So finally tukapatana na Mheshimiwa Ruto tukizungumzia mambo ya ugawaji wa rasilimali. Na my main reason ya kuweza kushikana na wao ni kuwa walikubali nyongeza ya pesa ya counties itafanywa kulingana na wingi wa watu. Ndio. Lakini tukiwa hapo tukafanya mikutano yetu, tukafanya mabaraza na nini, meet the people tours. Ikawa kila kitu iko sawa. Ndio. Tukifika mashinani unasikia Mheshimiwa Ruto anasema utanichagulia MCA wa UDA, utanichagulia MP wa UDA, utanichagulia Senator wa UDA, na utanichagulia Governor wa Kenya Kwanza. Of course I was strong on the ground. Unajua yeye ni mwerevu, yeye ni mjanje sana. Akiangalia anaona crowd inataka namna gani. Imefika mahali amewachia deputy designate wake kufanya tour na sisi. Sasa yeye huyu deputy kazi yake ni kusimamia wengine wote wakipiga suti. Sasa mimi nitakuwa pale nafanya nini kama mambo ya suti imekuwa ni ya UDA, ni suti. Ndio nikasema the easiest way kufukuza mtu ni kumuonesha madharau. Na nikasema mara moja, okay, mimi kwa hii ndoa sijafungwa na nyororo. Nikajitenga bana. Kwa hivyo the reason ambao umejitoa pale katika Kenya Kwanza, Mheshimiwa William Kabogo, ni kwamba mkiwa katika campaign pale vile haupati chance ya kujikampenia. Unapata chance ya kupata microphone. Ndio. But you can see already wamejiseti ni mambo ya suti. Na hakuna kitu kibaya my friend kama hiyo story ya suti. The suffering the country is going through now. Okay. Kwanza sisi ni ile masuti ya Jubilee. Ndio. Watu wangependa wajue suti si kitu ya maana. Especially mambo ya county. Unaona sahii wanazungumza maneno ya state capture. Umeona wanazungumza kwa magazeti ya leo state capture ya serikali imecapture. Ni wite former deputy president wako ama? Nimeona kwa gazeti wanaandika sio deputy president bado. Mpaka uchaguzi ufanye. Okay. Ni candidate mtarajio. Ndio. State capture. Na mimi nataka ni kuregesha katiba katika katiba yetu ya Kenya. Chapter 2 article 6 inasema governments, sijui kama umenisikia, kuna S pale mwisho for avoidance of doubt. Governments at the national level, sindio? Ndio. And county level are distinct and interdependent, sindio? Kwa Kiswahili tuseme kwa Kiswahili. Ndio. Serikali katika ngazi za kitaifa na county ni tofauti na zinategemeana na zitaendesha uhusiano wao wa pande zote kwa msingi wa mashauriano na ushirikiano. So there are 48 governments in Kenya. Maana ya kuweka the biggest advantage tulipata katika 2010 katiba ni devolution.
na devolution ina envisage ama ina akisia serikali ya county itakuwa independent, Ndio. autonomous. It does not succumb to any other government. Unanielewa? Ndio. Umesikia katika katiba ni distinct, ni tofauti. Ndio. Kwa mfano wakapiga suti Nyandarua, Kiambu or wherever, piga UDA suit, governor ni UDA, MCs wote ni UDA. Unajua hiyo inamaanisha nini? Hiyo ni kumaanisha kwamba kinara wa chama mahala popote alipo akipiga simu anataka kitu fulani ifanyike, ndio, that county is under capture. Ndio. That county is under capture. You cannot be independent. Okay. Kwa hivyo ni muhimu zaidi county zote wajaribu as much as possible, county zote 47 ziwe distinct governments, okay, ambazo authority yake ni governor. Kwa hivyo hiyo ndo story ambayo hutaki, hiyo story ya suti umekataa kabisa. Hiyo italeta ufisadi hujawahi sikia. Maybe kwa hivi sasa mheshimiwa nitakuwa nakuuliza maybe definitely kulikuwa na mkataba wewe ukiwa unaingia katika Kenya Kwanza, mlikuwa na mazungumzo pale katika general mkataba only. Mkataba. Mimi nilisema niko I can be challenged. Okay. Nilisema my only reason ya kushikana na wao ni kwa sababu wamekubali nyongeza ya pesa za county will be done on the basis of population. Nikijua Nairobi is the most populated, Kiambu is the next number 2 most populated. Okay. Unakumbuka ile mradi ulifeli ule wa what was it called, BBI? Ilikuwa inapatia Kiambu instead of 9 billion now almost 21 billion. Ndio. Hiyo ni kusema ile pesa itaongezwa ndio ifike 45%. Ndio. Ikigawiwa kulingana na population. Mombasa, Kisumu, Kiambu, Nairobi, Nakuru, those counties will benefit because ziko na wingi wa watu. So agenda, na unajua huduma kwa jamii ni huduma kwa watu bana. Ukweli. You understand? Ndio. Kama mahitaji ya health centers, Ndio. afya, tuseme kwa jumla. The more the people, the more the demand for medicine. Okay. The more the demand for hospital visits. Unanielewa? Ndio. The more demand for water. The more demand for agricultural extension services. Unanielewa? So more money to follow functions. So tuseme agenda, lakini agenda yangu ilikuwa ni hiyo. Usikia kwamba agenda yako, kwa hivyo ulifeel kwamba agenda yako isikuwe Kenya Kwanza. Na kisha hata si agenda peke yake. Kisha openness. You know hii deceit wanazungumzia. Wenyewe they are talking about deceit, na wenyewe they are the most deceitful politicians mimi nishawahi ona. Why do you say that it shall be open as a coalition? Tufanye campaigns yetu kama coalition, let the Wanjiko choose who is the better governor. Okay. Unaona? Lakini wewe unaenda kujaza kipapa ya wenyewe, lakini pale ndani they are more equal than others. Unanielewa? Ndio. Kwa hivyo sasa ukiangalia wewe you're like escorting. Wewe ni escort story ya suti bana. Na William utaminywa, utaliwa bana. Utaliwa. Mheshimiwa, mkisema kwamba mnatoka katika Kenya Kwanza na kuona ulikuwa wewe na Mheshimiwa Moses Kuria, na hata mkuonekana katika mkutano kama miwili hivi. Hatu kutoka vile tulifanya kanuni, you know, democracy requires you to mazungumzo, sio? Sisi tuliandika barua. Actually author wa hiyo barua ni Mheshimiwa Moses Kuria. Barua ikaenda kwa vinara ambao tulikuwa tumeshirikiana na wao, sio kwa UDA. Ndio. Tukilalamika tabia za chama cha UDA katika mawiano yetu na mambo ya safari, especially safari za hapa Central Kenya. Kwa sababu safari zao za campaign wakienda Western walikuwa wanawachia Mheshimiwa Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula. Lakini ikija hapa ni UDA inataka kuchukua control. For what reason? Ni kutaka kutuonyesha nyinyi you are an underdog party. Lakini hapa watu wafunguke macho, my friend. Okay. Yes. So mkaandika barua? Je, mlipata nafasi kuweza kuzungumza? Sijawahi kupata majibu. Kwa nini haikujibiwa ama ni vipi mheshimiwa? Sijafikiria ni kwa nini hawakujibu au jibu bado linakuja. Okay. Tunangojea. But you know sometimes silence is consent. Maanake nauliza hivyo kwa sababu gani mheshimiwa? Nimemwona tayari Moses Kuria yuko tena katika hizo kampeni, hivi nikubadilisha yeye amejibiwa au ndio hajajibiwa ama ni vipi? Kama walimjibu sijamsikia. Unajua pia sisi watu ni tofauti sengine. Huwezi elewa tabia zetu sisi watu ya siasa ama viongozi. Lakini kama amejibiwa sijapata nafasi ya kuzungumza naye. Na huenda hivi karibuni tutapatana tu. Ataniambia kama alijibiwa, lakini mimi sijajibiwa.
Mheshimiwa Nogera kidaya kweli, lakini hakuna shida. 31 minutes, pole. 31 minutes zimekatika tayari tangu ifike mida saa 2 kamili. Hili ni bunge la maisha, tuko na Mheshimiwa William Kabogo ambao kwa hivi sasa pia anaonea kiti cha ugavana katika kaunti ya Kiambu kupitia katika tiketi ya Tujibebe wa Kenya Party. Hauko amesema kwamba mimi unajua nasema a very simple thing. I'm an easy guy. Unajua mimi si mtu wa mambo mingi. Mimi naambia watu, kama wewe ni supporter wa Mheshimiwa William Ruto hapa Kiambu, ukipigia William Ruto, pigia William Kabogo kura. This vote is not about a party. Hii vote ni ya mtu atafanya kazi. Kama wewe ni mfuasi wa Mheshimiwa Raila Odinga, ukipigia Raila Odinga, nipigie William Kabogo niweze kurudi hapo nifanye kazi ambayo watu wa Kiambu wanaelewa nilifanya. Okay. Kama wewe ni mfuasi wa Wajakoya, please, as you vote for Wajakoya, vote for Kabogo. My message is simple. Sio mambo ya chama. Hakuna siku utapata kiongozi wa chama amekalia kiti ya governor. Program ya county ni program ya county, sio national government. Na nimekuregelea hapa nikakwambia distinct 48 governments, national government and 47 counties. Governments. Yes, the region of Kenya is divided into 47 counties. Each county has a distinct government. Kwa hivyo usitafute big brother, my friend. Tuingie katika Kiambu County, Mheshimiwa, ambapo katika Kiambu County matatizo ni mengi sana kufikia sasa. Wewe ulikuwa gavana wa kwanza pia Kiambu County, ambao ulipiga miaka yako 5 pale katika Kiambu County. Tuseme maana tutaenda na kulingana na sheria ni miaka 5. Ilikuwa hiyo 5, lakini kwa sababu tulianza April ikawa imepungua miezi kadhaa. Lakini 4.5 years. 4.5 pale Kiambu County. Maybe kwa hivi sasa ukipita Kiambu County, kuna baadhi ya shughuli zile ambazo ulizianzisha, maybe do think kwamba ziliendelea ama zijai kuendelea upande wa Kiambu County? Unajua kusema ukweli huwezi elewa watu sengine. Kwa mfano mambo ya health, tulijenga 4 new level 4 hospitals. Moja Thogoto, Bangige, Kabete, Tigoni ikiwa Limuru, na nyingine Rukuma huko ikiwa Lari. For 5 years zile wameweza kukamilisha, na zilikuwa 75-80% complete. Ni Tigoni na Kabete, Wangigi, of which zilikatwa. There was supposed to be 200 bed capacity, lakini zingine zimesimama just as I left them. All the other 37 dispensaries that we made new, mother child care, zote pia ukienda huko unasikia hakuna dawa, lazima ununue sijui hata gloves, ukitaka x-ray unatumwa mahali fulani. All these things were intact and they were working. Okay. Unanielewa? Na ukisikia watu wanasema Kabogo, ni kusema afadhali Kabogo. Because during my time, that was a story of the past. Mambo ya ufisadi. Angalia, nilisema juzi, wakati mimi nikiwa governor, tulichukua fedha, we promoted revenue collection kutoka 700 million hadi 2.7 billion in 2 years. Unanielewa? Na hizi pesa zote ndio pesa ziliwezesha sisi kufanya development, because pesa ambayo inatoka exchequer ilikuwa inakuja with only 1 extra billion for development. Ingine yote ilikuwa recurrent. We sealed loopholes ya wizi ya mali ya umma, ndio tukaweza kufanya hii kitu. How come mpaka leo wanaendelea kurokota maximum of 2.3, 2.4 na hakuna kitu wamepunguza? Ukiangalia isipokuwa ni maporojo. Ukiangalia kitu kama salon, sisi tuliwacha salon ikiwa 3,500. Saa hii 11,000, my friend. Salon ni kumaanisha ni permit? No, license to annual license. You understand? Ndio. Hapa nimeenda hapa Wangigi juzi, nikapata mama kaniambia alipata biashara fund kutoka kwetu, na amekuwa sasa, I think you've seen it on TV. Yeye sasa ni mfanyi biashara mashuhuri pale. Ananiambia duka yake it was 4,000 shillings, sasa nalipa 9,000. So where is the extra revenue going? So ni kumaanisha kwa hivi sasa mkazi wa Kiambu ambaye anakusikiliza bwana governor, does it mean maybe kama utachaguliwa kuwa governor tena nitazirudisha chini? Na kuna zingine ambazo saa hii kwa sababu ya janga hili la COVID na mambo ya unga na nini,
small kiosks na vitu kama hivyo wanafaa wawachiwe free. We concentrate on rates ambazo ni za manyumba zimejengwa. Were they free wakati ukiwa governor? No, they were not. Were minimal charges. Ndio. Unanielewa? Ndio. It is me who freed markets. Okay. Markets zilikuwa nalipa 20 shillings. Kufikia 2016 kwa sababu ya ile hali ya upungufu wa mali na hali ya kulisha familia, tukaziondolea mama mboga. Okay. Ikawa ni free. Kitu chengine, mpaka leo nafikiri bado ziko free. Kitu chengine ambacho pia mheshimiwa kimezungumziwa ni kwamba ugumu wa kufanya biashara katika kaunti ya Kiambu, maybe hata ugumu pia wa kufanya tu construction tu katika kaunti ya Kiambu hata wakati wako. Unajua maybe my if you want friend, clearance. unajua my friend, systems are the best solutions to these problems. Okay. Kuwa na systems. Sisi the only county katika Kenya tulipata msaada direct kutoka World Bank wa kutengeneza system ya kuweza kupitisha mambo ya mijengo. First in, first out. Kumaanisha wewe ukilete plan zako leo na zipate namba, nyingine imekuja baada ya yako haiwezi toka bila explanation why it is happening. Na tukirudi kwa sababu ya hizi shida tuko nazo, everything that mtu ametaka kujenga alete application yake, it cannot be with us for more than 7 days. Okay. Na hii mambo ya malipo watu wanasema iko juu. Tutakubalia peace as you build pay, as you build pay. By the time you get inaitwa occupation license, utakuwa umemaliza kulipa. Okay. So don't ask for this money in the very beginning. Nimekuuliza ile swali mheshimiwa, maanake umekuwa governor na si story tu ambayo iko Kiambu County, ni story ambayo iko katika hizi county zinginezo. Unajua hakuna mahali kuna ufisadi, hakuna mahali ndugu yangu kuna ufisadi kama mambo ya construction. Okay. Number 1 ni kuondoa these inspectors. Unanielewa? Wawe wako distinct. Watu wanajulikana, wale wanaenda kuinspect mijengo na nini. Because utapata kuna wengi bandia. Mtu anavaa kabuti tu imeandikwa jina hapo KCG. Okay. Anakuja anasema mjengo yako sijui inaonyesha nini, mambo ya hongo ndogo. We should be able to say live watu wetu wafanyikazi wa umma wa county government ya Kiambu ni hawa. Picha yake ni hii, namba yake ni hii. You know vile polisi anabeba namba yake. So that any complaints arising out of visits za county government workers itakuwa inajulikana ni nani alifanya kitu kibaya. Okay. So we also want to be able to train our employees. Ndiyo. That hii ni service delivery, sio ile mambo ya crown ya serikali na kifua. You understand? Ndiyo. Friendliness na our service, wale wana receive service ya county government. Okay. Unanielewa? Nakuelewa. Create morale ya wafanyikazi. Kwa sasa ukiangalia wafanyikazi wanaweza maliza 3 months hawajalipa. Utapata tuko na deni kama Kiambu ya NHIF. What does that mean? Ukigonjeka uwezi tibiwa hospitali na NHIF. Most counties ukija katika hilo swala kwamba watu walipwi, hakuna madawa na kadhalika, wana blame sana kwamba pesa zitoke katika national government. Is that the reason, mheshimiwa? My friend, BS. Unajua? Ndio. Tell us what's happened. Mimi nikiwa gavana, ndio the only time nilichelewa 3 days ni July salaries. You understand? Ndiyo. Pesa ya mwezi wa July. When you are transitioning from last year to this year, I have always paid wages, salaries and benefits before the end of the month. 26th to 29th. Shida ni nini? Ni wafanyikazi wa county karibu zote they are really complaining about getting their salaries. Hakuna madawa katika hospitali. My friend, ni mipango tu, nothing else. Priorities. How can you not pay statutory deductions? Unanielewa? Pay as you earn, uchelewe kulipa. Ndiyo. NHIF uchelewe kulipa, ili hali umededuct wafanyikazi. What do you mean? Uwe na deni ya 600 million na NHIF. What does that mean? It means you don't know what you're doing. You're not even a manager worth sitting in that office for 10 minutes. Okay. Unanielewa? Umekuelewa? Hizi ni statutory, meaning ni by act of parliament. Umededuct mtu fulani 80 shillings for the month. Pesa ina flow vile inavyotakana kutoka katika national government to the counties according to you. Hata ikiwa delayed, my friend, ni mipango ya county. If you have a bank account tuseme na KCB and they know that your money revenues ambazo ziko guaranteed kuja ni hizi, you can have an arrangement with the bank kulipa those necessary payments. It's true. Alafu utasikia mtu amenunua simu za milioni 11 but you cannot pay people. What do you mean?
Do you think You know, some of these things are very strange, eh? do you think kwamba mheshimiwa, right now imefikiwa kati ile ambayo maybe nyinyi magavana mwekwe katika ile hali kwamba maybe ukipatiwa pesa zile ambazo zinatoka katika national government za kuja kufanya maendeleo katika county, example county ya Kiambu, Pesa kwanza hazitoki, pesa hazitoki kwa national government. I want you to understand that. Okay. Counties do not operate at the behest of the national government. Unanielewa? Ndio. Pesa inatokana na katiba. Ndio. Okay. Hivyo Unaelewana? katiba vile So unavyozungumza. it is a right of the not national government, county governments kupata share yake kutokana na katiba. Okay. But it has to transition through treasury. Ndio. Tunaelewana? Ndio. Lakini kila county shida zake ni tofauti because of how they plan their government. Okay, ndo nakwambiaje mheshimiwa, do you think kwamba tumefikiwa kati kwamba wewe kama gavana Kabogo uambiwe kwamba must do projects katika kaunti yako kulingana na ule mgawa wako umepata wa kaunti ya Kiambu? Ndio Must do job. nasema if kila shirika ikifanya biashara yake as should be controller of budget, unaona, wakati umefanya budget si inapelekwa maakisio ya revenues, utapata revenues gani mwaka huu, utapata kuweza kutumia pesa, expenditure yako ya mwaka huu iko vile umevyo budget. You should not be able to go plus or minus 10%. Lakini utapata mtu sahi, my friend, pending bills za Kiambu nasikia ni 6.9 billion. You understand? 6.9 billion. 6.9 billion. Hiyo ni kumaanisha Sema hizi ni bill zote ni tu. kumaanisha umetumia pesa ya development kama ya exchequer ndio inakujanga 1 billion or 2 billion per year. Uko na miaka 2.5 hutafanya development yote if you have to pay all those bills. Some of those bills huenda zikawa they're not real. You understand? But I cannot, siwezi sema kwa ukweli nikiwa nje. Itakuwa ni mambo ya kusema tu. Mpaka uingie ndio utatuambia hizo Mpaka bills ni uingie gani. ndio utajua ziko namna gani. But certainly you bite more than you can chew. How do you spend? Unajua this thing sometimes you don't understand. Itakuwaje umepata shilingi 200 lakini unatumia 400 na serikali haina biashara inafanya. Biashara yake ni kutuma pesa hiyo kwa county, upokee shilingi 200, utumie shilingi 200. Okay. How do you spend 600? You have to explain. Kama umesema within that year muta increase revenue, unaweza sema tutatumia hii ama tutapanga kutumia hii, by the time tufike June of the next year tutakuwa tumegain revenue ya kuweza kucover the extra 200. Okay. But you accumulate every year. Mimi nikiondoka I think it was 440 million pending bill. Na hiyo pending bill ni vitu ilikuwa na plan ya kulipwa over 3 years, kama zile magari za Land Rovers tulinunua za kuweza kuhudumia, kama hizi projects za kuweza kulipa mahospitali na nini, they were to run across years. So you can understand 400-500 million ikiwa spread over 4 years, it's manageable. Lakini 6.7 billion imefika namna gani? Out of that 600 ni ya NHIF. Pesa umededuct wafanyikazi. Why is it not paid? You understand? I cannot understand how. William Kabogo, 44 minutes zimekatika tangu ifike mida 2 kamili. Mheshimiwa William Kabogo, right now ukija kuangalia Kiambu ni area ambayo ilikuwa inajulikana kwa ukulima, kahawa na kadhalika. Lakini kwa hivi sasa bado Kiambu kuna ukulima unaendelea. Ukulima unaendelea. Lakini sio ile Kiambu ya zamani. Unaona kwamba ukiangalia Kiambu Road hapa imeturn into concrete jungle. Yes, that's why kahawa watu wameikata. Why? Because earning ya kahawa hapa ndani ya Kiambu Road per acre cannot give you returns ambazo unaweza pata katika real estate. Kwa mfano sahi, let's say 10 years ago, eka moja hapa Kiambu ilikuwa 20 million. 10 years ago. It is now 100 million. How will you get 100 million from an acre of coffee? It's impossible. So are you concerned kwamba kuna vile maybe the there are alternatives. You have to grow with times. There are alternatives. So no problem. Kwa sasa ukauza, for example, ukauza eka moja hapo Kiambu Road 100 million. Uende Kisii where coffee grows. You buy 10 acres. You grow coffee. Haven't you increased productivity by tenfold? Ni akili tu. You have to use our brains. Ndiyo. You have to move with times. Okay. It's like saying you go and start farming tea in New York City. Haiwezekani. The place has become a city. Kiambu has become Nairobi. My friend, there is more business on Kiambu Road than Gong Road.
Sijui kama unaelewa. Naelewa vizuri sana kile Ukiangalia Thindigwa, which was a village sort of thing 10 years ago. Maana kuna wale, it is the most lucrative business place sahi. Kuna wale kwao ni concern. Lakini kulingana na wewe, which I'm getting, you make a lot of sense by the way, Yes. mheshimiwa, ya kwamba vitu vimebadilika. Kabisa. Na ukija kuangalia maybe eka moja ya kahawa, maybe itakupatia pesa ngapi? Unajua tu hapa Compared to- bypass, you know where the bypass inakata, northern bypass inakata Kiambu Road. Before that kuna kahawa, hata ukiangalia utaona small farm imebaki. You understand? Ndio. But that coffee is sitting on gold. Ni kama kusema vile unaona Kibra, if I was the guy in charge of Kibra, would reorganize Kibra, and each and every one of these people in Kibra will become a millionaire because of the value of land they are sitting on. Okay. Lakini tunapata viongozi hawafikiri commercial. You don't think about growth. You are just thinking we must have coffee, we must have tea. There is something called make or buy decision. Utengeze au ununue. You understand? Make or buy Make decision. or buy decision. Ndio. Kama unajua sasa, ukijenga manyumba kwa eka moja, tuseme kwa mfano mimi ni developer, unajenga nyumba tuseme eka moja inapata 1/8, nyumba 8. You understand? Kila nyumba unauza 50 million. How much is that? It's good money. It's good money. Yes. You'll never get it from that coffee of 1 acre. Hata mkakaa another 20 years. You understand? Ndio. The revenue you will get from rent is better than production ya kahawa. Okay. Unanielewa? Ni sawa. Lakini Point home, mheshimiwa. ukiingia reserve, Gatundu North, Gatundu South na nini, farming bado inaendelea. Value addition ya kusema, kwa mfano, our best crop right now ni avocado. Unaona? And what I would do immediately I go in ni kutafuta nafasi ya kuweza kufanya value addition. Watu waache kutuma avocado ikiwa live nje through refrigerated containers. Bring a presser, press the oil. Oil iko na 40-50 days on the shelf. Inaweza kutumika. You understand? You understand? Nakuelewa, Banana, value addition. Milk. When I was in office, bana, tulilete makulas za maziwa. Before mimi niingie, kulikuwa kuna hizo ma collection centers za Brookside na wengine. Unaona maana kwamba mama lazima akamue before 12. Ndio maziwa iweze kufika pale kwa ile container before 2. Unaelewa? So you have programmed people kufanya kazi not in their own leisure, kwa mipango ya mtu mwingine. Okay. Because akichelewa maziwa itaharibika. But when we give them coolers, sasa wewe unaleta maziwa kulingana na time yako. Okay. Kisha unaongeza pasteurizer so that milk can even stay there for 3 or 4 days. Unaelewa? We moved the price of milk kutoka 28 shillings to 40 shillings, my friend. Mpaka zile madebe zikaondolewa zote. Sasa again, after Kavago left, most of those things hazifanyi bwana. It's very painful. And this is direct benefit to our farmers. Another thing pia, Mpango ingine utaangalia sasa, hii coffee factories, they don't work forever. They don't work 24/7. They only work seasons. Sindio? Ndio. Ziko na pumps, very heavy duty pumps za maji and storage ya maji. Why can't we negotiate with these coffee cooperatives tutumie hiyo maji downstream, watu walime na hiyo maji at the cost of not cooperatives? Sisi, if you want maji ya kulima, unalipa raw water, very minimal fee, na uzalishaji wa agriculture itapanda juu. You understand? Yes, si lazima tuwe ati wewe you own 300 acres of coffee. Hapana. Usiumeona hata hapa Kibra watu wanatumia gunia moja kufanya sukuma wiki. Yeah. Yes, enough for you to make money. So we can do small farming but high tech farming. Kitu chingine pia kuhusiana na Kiambu, mheshimiwa, ambaye nataka kujua utakitatua namna gani kama utachaguliwa kuingia Kiambu. Kiambu kwa hivi sasa crime imekuwa juu, na vile vile pia unywaji pia wa mtindi pia ni mojawapo pia shida kubwa Kiambu. Simple solution, my friend. Simple solution itakuwa ni gani? Kiambu peke yake. Insecurity is the whole country. Ndio. Number one, when people are hungry they can do anything. Saa hii unga ni 200. It's true. Na unapawa 380 kwa kuchuna kahawa au majani. So and you have solution? 6 people, you have six people in the family. Okay. How do you feed them? It is hard, definitely. It is impossible. So they will go out there and how find. How do you feed them, mheshimiwa? It's a very simple thing. Utawalisha namna gani? Create employment. Not sio ile ya kuajiriwa 30 days. Unaona hii fuliza hii. Watu wanatumia. Sahi. Do you know how much money inaenda kwa Wakenya
Fuliza per day. Wanazungumzia bilioni 2.5 billion. mbili hivi. 2.5 billion. Ndio. Unajua huyo mwenye Fuliza anatengeza pesa ngapi? A lot of money, definitely. 10%. Ndio. So you'll create employment. Literally 250 million inaenda na mwanaume one day. We will create a Fuliza fund for Kiambu. You understand? Fuliza fund for Kiambu. Labda Yes. kabla uende katika Fuliza fund for Kiambu, umesema kwamba uta create. Maybe That's, I'm there. Hapo ndio nipo. Nipo hapo sasa. Kwa mfano, mama achukue 30,000. Akae nazo 3 months, arudishe ikiwa 31. Huyo mama si yako kwa biashara. Good idea. Sindio? I'm saying immediately tukiingia Fuliza itaanza. Tulikuwa na biashara fund. Vijana 5 washikane. And I'm not an advocate of Muguka, lakini vijana 5 washikane wapate 20,000 kila mmoja through our Fuliza fund. Unanielewa? Hivi ita work namna gani? Itakuwa ina control bado county ndo ina control ama kivipi? You know, we have experience. Simplified kidogo tuelewe. We have experience. Tulikuwa na biashara fund wakati nilikuwa ofisini, na tulikuwa tumeshikana na Coop Bank na Rafiki Bank. It is not biashara ya county kuanza kufanya kazi ya benki. So sisi ni kutoa pesa, inawekwa pale, tunatumia the interest they should be giving us for that deposit, wanaitumia kusubsidize interest ambayo inachajiwa Kenya. Analipa kama 3%. Kwa itakuwa ni kama app fulani hivi, money app. Yes, money app too. We had started money app. So itakuwa ni for Kiambu people peke yake. Kiambu peke yake. Mtaicontrol vipi? Manake ni money. Mpaka uwe registered na society fulani. Okay. You know, peer pressure. The biggest bank in the world, my friend, ni Grameen Bank of Bangladesh. Ilianzishwa na kupeana rupia 2 kwa wamama. But it is controlled through peer pressure. Wewe unangojea, unanicheki. Huyo anangojea, ananicheki. You understand? In a group, 3 wamepata, 7 wanangojea. That peer pressure is what makes people pay. Na si zungumzi kitu nafikiria tutafanya. Okay. Ni kitu tulijaribu. We gave motorbikes, my friend. 2,000 something motorbikes in the whole of Kiambu County. Now repayment rate, my friend, iko 99%. Okay. Mtu hajawahi kanyanga bank maisha yake. For the first time anapata pikipiki, iko na mafuta ya wiki, iko na helmet, you understand? Na insurance. Maana unajua najaribu kuiangalia katika kama ni Fuliza iko hapa nchini Kenya, wa Kenya tu bado anaweza kufuliza tu. Yes. Akitaka hiyo pesa anaweza kuipata. So najaribu kuangalia pia, najaribu kujiuliza pia hii ya Kiambu pia imeingia. Faida zake zitakuwa ni gani? Maana bado number one ni interest shida. Ukifuliza sahi 1,000 sahi. Si ndio? Mama akutumie 2,000. 2 minutes later. 2 minutes. Ile itakatwa na ikatwa na interest. Ni kweli. Nimekuambia hii yetu itakaa 3 months. Hata ukapata 30,000 more haiwezi kuzwa. You understand? 3 months upige for you to multiply your money. Okay. Hoping that in 3 months you can be able to create your own capital. Ndio. Hiyo ya 30 urudishe ya wenyewe. Hivi miaka yako 5 mheshimiwa ukiwa kama gavana unaweza kuambia. Hebu nikwambie, unajua before I left tulikuwa na karibu 350-400 million ya biashara fund which we created in 2 years. Kama ingeendelea 400 million every year, today being the 7th or 8th year, ingekuwa pesa ngapi? Ingo almost 4 billion shillings. Iko kwa Wakenya inafanya biashara. You cannot employ these people, but you can aid them wafanye kazi biashara, because watu wangapi wataajiriwa hata ukasema ni viwanda? Viwanda ni private. Most viwandas are private. Government does not own any viwandas. Tuko na polytechnics ambazo tulikuwa tumeweka high level of learning katika polytechnics zetu. Kwanza mimi mahali nafanya kazi yangu sahi ya development, nilichukua vijana na wasichana kutoka polytechnics za Kiambu. Right now those things are not operational. You understand? It is just a matter of planning and being able to do the right things. Okay. Sijui kama unanielewa. Kuelewa vizuri, umezungumza plani nzuri ya Kiambu, lakini hizi plani vile umesema kwamba ni ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti. Ni lazima zifanye kazi kwa pamoja. Interdependent. Ziweze kufanya kazi kwa pamoja. Do you think kwamba lakini mwisho kabisa ni mipango katika county level. Katika county level. Yes. Ushaona, je, tukiangalia katika national government, unadhani kwamba kwa hivi sasa nchi iko katika right direction? Alafu vile vile pia kuna how can we be boss? Itakuwaje tuwe kwa right direction? What is the problem? If you cannot feed the country, how can we say we're in the right? We are in trouble, I'm telling you. Umeona hiyo kitu nimeona pale
hapo karibu Nairobi Dam. Hizi nyumba za zimejengwa hapa Kibra. You saw what was happening the other day. Na story wakati fulani hapo. Uliona watu wakijaribu kupanda? My friend, that thing is coming. It's a time bomb. Unajua watu wataanza kusema Kabogo is an alarmist. My friend, watu wakiwa na njaa, anything is possible. Okay. Na nilisema many months ago, hii kitu if it is not checked, itakuja kutuletea shida Nairobi. And the war in Nairobi will not be between parties. It will be between the haves. Itakuwa ni katika baina ya wale wanacho na wale hawana. Kwa hivi sasa tunasikia. So government should be able to quickly turn the wheel ili bei ya survival irudi chini. Unga ikirudi chini ya 100, then we are saying stability can come back. But uwezi enda hapo Kibra, hapo Lavington na wapi waanze kuambia watu wakiwa ndani ya slums ati hapana mtakula hiyo pesa mko nayo. How much? Recently nimeona kuna circular ati wafanyikazi wa serikali mishahara yao how do you punguza mishahara this time? It is not enough. No. Okay, mheshimiwa, kwa hivi sasa kila mtu ana promise big things hapa nchini Kenya. Nitabadilisha hii, nitabadilisha. My friend, hii ndio ile mimi usema na kizungu. Ndio ile mimi usema na kizungu. Kuna mtu yote ngoja kidogo mheshimiwa. Maybe kuna mtu yote katika hizi promises tunapatiana maybe unaona ni ukweli? You go for the agenda of the government? Hakuna na Wakenya, you know watu wana to enjoy bure. You know I have said hapa kwa hii studio. Kima ni wale. Msitu ni ule. How do you expect different results? Lakini Wakima wenyewe walikuwa wanaunga mkono mheshimiwa. Nasema yes, yeah, but tunasema na wao at that point in time mnakubaliana we'll do things differently. Hebu niambie hizi pesa zote wana promise kusema kweli zitatoka wapi? Right now fuel ni pesa ngapi? Unga, wachana na fuel, si watu wote wako na magari. Unga ni kila mtu anatumia. My friend, 210 itatoka wapi? Na wewe una promise billions. Una promise ati tarehe 10 utaangusha bei ya unga. You are lying. These people will not manage to stay in government for 3 months if they do not give. Wakenya wamerevuka. Hizi vitu wanasema watafanya. Si unajua mmoja wao atachukua serikali. Wakiwa hai tarehe 9 mmoja wao atachukua serikali. Ndio. Ama iende second round kwa sababu ya hii story ya Wajakoya na nini. Unanielewa? But at the end of the day ndugu, kuna mtu atachukua serikali. Unanielewa? Na ile story yote amekuwa akipeana, ataanza kutafuta reasons. Okay. Ama tuende the Zimbabwe way ya print currency. Okay. Ndio uweze kupeana. Time yangu baya mheshimiwa. Sijui kama unanielewa. Can you imagine mtu anataka kufulfill promises ya 50 billion na wewe ni rais? Kama wewe ni fala, unaingia tu hapo inaitwaje Central Bank. You print. Na hujui printing, you know mimi nilipata nafasi ya kusoma na watu wa Zimbabwe in the 90s. My friend, one Zimbabwe dollar at that point was $1.40 American. Okay. Meaning the Zim dollar was stronger. By the time Mugabe left, my friend, gunia ilikuwa hizi beba $1. So this may happen here. But Mugabe's family was fine. Grace alikuwa naenda shopping France. So that country was surviving kwa ile ya Mungu tu. Do you want to bring that to Kenya? The dollar now is at 118, 120. Kibaki ameiwacha ikiwa 99, 103 hapo. Where are we going? Na mnadanganya wa Kenya. Unakumbuka kaka anaitwa King Kaka. Alisema wajinga. Ndiyo. Ni sisi ndio tunapiga kura pana. Wewe unapiga kura ukingojea 50 billion, ukingojea 100 billion. My friend, you will be disappointed. Okay. Yes. Afadhali to you know, we just be strong na tujipange. Tumalize tujibebe. Unamaliza namna gani mazungumzo? Mimi naambia wa Kenya fungueni macho. Because next 5 years will be very tough for Kenya. Next 5 years will be very tough. The government concentrated on infrastructure. It forgot about the human being. Unanielewa? Unanielewa? Mshahara wa Mkenya bado ni shilingi 400. Tumeshughulikia sana miundo misingi. Na wengi hawafanyi kazi bwana na bibi. Utapata kwa sababu ya watoto wachanga na nini, mama anabaki nyumbani au mzee anabaki nyumbani. We serviced 400 bob.
Hebu nihesabia utasurvive namna gani na 400 bob. Ushaona River of Humanity wakitoka Ongwash wakielekea industrial area in the morning 6 o'clock you can throw a coin, haiwezi anguka chini, itagonga mtu. Wakiteremka jioni, akirudi hivi anarudi na 400 bob. Akibeba unga moja barabarani anabaki na 100 and something. Sasa hiyo 100 ni karo ni mboga, you understand, clothing, na ni rent analipa pale. Hata hapo Kibra usifikiri watu wanaishi bure. Asante they pay rent 5,000 shillings. Thank you mheshimiwa. Asante. Shukran. Asante sana. Naitwa William Kabogo akisema jamani, ni wewe mwenyewe ujaribu kuangalia ni vipi ambapo tunaweza kunusuru hii nchi, na atakuwa akionea kiti cha Kiambu County kwa kutumia ticket ya chama chake cha Tujibebe wa Kenya Party. Asante sana mheshimiwa kwa wakati wako.